Ein galactisch Herrscherin sollt Millionen für den besten Personenschutz im Universum unterwortet Hightech Energies halten und Term außerirdisch Koloss. Stattdessen bekommt sei einen ruhigen, unscheinbaren Mann von der Erde. Doch als die tödlichsten Assassinen des Sektors schließlich in ihren Thron soll eindringen, greifen sie nicht an. Sie lassen ihre Waffen fallen, zu Tod erschrocken, denn sie wissen genau, wo ist. Königin Beatrice von der Orionischen Ascendancy saß in der schwach beleuchteten VIP-Nisch einer neutralen Raumstation. Ihre Haltung star aus einer Mischung von königlichem Stolz und schierer, blanker Verzweiflung. Sie war die Herrscherin über 7 Sternensystem und befehligt ein Flot, die einen Planeten binnen Stunden vergleichen konnt. Und dennoch konnt sie nicht einmal den waschen vor ihre Tour trauen. In den letzten 3 Monaten hat sie zwei Giftenschläge und einen keintischen Drohnenangriff auf ihr Private Shuttle überlebt. Ihr königlich Leibgard, die legendäre Torianische Guard, war gründlich unterwandert. Die Ascendancy zera sich von innen heraus, angetrieben von der Gier ihres Onkels, Herzog Arthur, der den Thron wollt, und die lukrativen Iridium Minenverträge, die mit Herrschingen. Beatrice brocht einen außenstehenden, Gemenden, der verlig losgelöst war vom politischen Geflecht ihres Reichs. Ihr Gegenüber stoltisch saß Simon, ein hochkarätiger Geheimdienstmittler, dessen maßgeschneiderter Anzug einen nadenlosen Ruff kaskiert. Tippt auf ein gläsernes Datenpad und schob es über den Tisch. Ich heb genau das, was sie brauchen, Eure Majestat, sagt Simon, sen Stimme ein geschmeidiger Bariton. Aber sie müssen ihre traditionellen Erwartungen davon, was ein Leibwächter zu sein hat, hinter sich lassen. Beatrice betrachtet die Leuchten Date ein holographisch Boost, die nach oben projisiert wird. Es war kein Termhoher, kroganischer Brocken. Es war kein Vielgliedriger Insekted in Chittenpanzer. Es war ein Mensch. Männlich durchschnittlich groß, wie etwas über 1,60 mit ordentlich gestatstem Bart, kalten grauen Augen und kurzem dunklem Haar. Trug Zivilkleidung. Ein Mensch, Beatrice runzelt die Stirn. Die Menschheit war seit 3 Jahrzehnten Teil der weiteren galaktischen Gemeinschaft. Man kennt sie hauptsächlich als Händler, Ingenieur und gelegentlich als Tollkun-Pionier. Sie besaßen kein natürlich Hautpanzerung, kein Giftsinn, kein Fähigkeit, im Infrarotspektrum zu sehen. Simon, mainfeind Huren des Karmasin Syndikat an. Die benutzen schwer Plasmawerfer und facen verskabend Tarnvorrichtungen. Sie wollen, dass ich mein Leben einer Spezies anvertraue, deren Körper von einem Messagen stirs gebrochen werden kann. Simon lächelt und lehnt sich vor. Eure Majestat, sie denken in Krieg als einen biologischen Wettstreit. Menschen kämpfen nicht mit ihrer Biologie. Sie kämpfen mit ihrer Paranoia und ihrer unvorstellbaren Fähigkeit zu kalkulierter Gewalt. Sein Name ist Thomas Graves. Bever die Menschheit die Stern erreicht, verbracht ein Jahrzehnt in ihren urgebenden Konflikten. Dient in einer Tier 1, Militäreinheit, wechselt dann zur privaten Militärvertragsarbeit für einen irdischen Konzern namens Aegis Defense Services, tätigen Orten wie Bagdad und Kabul, Städten, gegen die sehr schlimmsten Schwarmwelten wie Luxusresorts wirken. Als die Erde expandiert, bracht sein Handwerk zu den Sternen. Und was genau ist sein Handwerk? Fragt Beatrice noch immer skeptisch. Die Atmenden davon abzuhalten, zu toten zu werden, sagt ein Stimme aus dem Schatten. Beatrice sagt zusammen. Aus der dunklen Eck der Nisch, einer Eck, von der ihr Wärmeoptik ausdrücklich behauptet, sei vollkommen leer, trat ein Gestalt hervor. Es war Thomas Graves. Bewegt sich mit einer erschreckenden Lautlosigkeit sen Schritt vom Bodenbeleg verschluckt. Trug kein schwer Rüstung. Trug ein dunkel, flexibel Kampfjacke und Cargohosen und sah aus wie ein Mechaniker als wie ein königlicher Beschützer. Wie sind sie hierher gekommen? Verlangt Beatrice zu wissen. Ihr Hand schwebt instinktiv über der verborgenen Plasmapistol in ihren Roben. Ihr Perimeterdetail verlässt sich ausschließlich auf automatisiert Bewegungssensoren und thermisch Scans. Sagt Graves, sen Stimme flach, professionell und Gene Erarbeidung, und die Beatrice Jurhent war. Ich habe ein lokalisiert thermisch Dämpfungsschleif durch mein Jackie Gelatet und bin direkt hinter ihrem dritten Watchman hergegangen, als den Kopf dreht, einer vorbefahrenden Wartungsdrohne nachzusehen. Ich habe wir Minuten gebraucht, ein Sicherheitsdetail zu umgehen, das sei 5 Millionen Credits im Jahr kostet.
Beatrice stat ein Verschungslosen. Graves zog einen Stuhl heran unsetzt sich, onum erlobni zu fragen. Sei sind tot Eura Majestat. Herzog Arthur hat ihren Kommunikationsoffizier bestachen, ihren Transportchef unmindesten zwei ihre Kirch. Iher Zeitplan sind hochgradig vorhersabar. Sei nehmen jeden Dienstag dieselb Gravwagen Route zum Senat. Sei sitzen nahen verstiegtem Glas, des nicht für hypervelociter keintisch Jeskas ausgelegt ist. Ich beabach sei seit zwei Tagen, den Auftrag einzuschätzen. Where ich dergenide, der angehört Word sei zu turten, hätten sei gestern in ihrem Morgenti ersticht. Schwagen legt sich schwur über den Raum. Simon nippt lediglich seinem Drink und workt äußerst amusiert. Beatrice spuet einen kalten Stitch der Angst, dem sofort ein intensiver Erleichterung folgt. Zum ersten Mal seit Monaten sagt ihr Gemmen die Brutal, ungeschert Wahrheit. Sei blickt in Graves Augen. De war kein Arroganz, kein Prahlen nur die Kalt, mechanisch Einschätzung eines Mans, der des Universum ausschließlich durch die Linz von Bedrohungsvektoren betrachtet. Wie viel, fragt sei. 50 Millionen Credits. Die Hälfte voraus, die Hälfte, wenn Herzog Arthur unter Gefängnis oder unter der ist, Graves notlos. Und ich heb die Volsten die Operative Control, wenn ich sage wir bewegen uns, dann bewegen wir uns. Wenn ich sage, sei sagen ein Gala ob, dann sagen sei ob. Sei hinterfragen main Methoden nicht. Für mich sind sei kein Königin, sei sind des Paket. Und ich heb in 20 Jahren Einsatz noch nie ein Paket verloren. Beatrice holt tief Luft und fast sich. Betrachten sei sich als eingestellt, Mr. Graves, halten sei mich am Leben. Binnen ich tunvirzig, stunden war der Königspalast von Ethgard von Grund, auf Verwindelt. Auch wenn es einem Bailiuffigen Beobachter nicht aufgefallen wäre, Thomas Graves bracht kein schweren Energieshalde oder automatisierten Verteidigungsturm mit. Bracht etwas, des der Ascendancy weit fremder war, menschlich taktisch Doktrin. Beatrice beobachtet fasziniert, wie Graves systematisch jarundert königlicher Tradition zerlegt. Das Problem mit außerirdischen Sicherheitsgriffen erklärt Graves eins abends, während über einer holographischen Karte des Palasts in Beatrices Privatarbeitszimmer stand, ist, dass sei sich auf überwältigend technologisch Überlegenheit verlassen. Sei vertrauen ihren Scannern. Sei vertrauen ihren Schilden. Sei bauen massiv, vorhersaber Festungen. Menschen haben Zaintasen jar damit verbracht, einander mit scharfen Metallstücken zu töten, und dann mit schnell fliegenden Metallstücken. Wir wissen, dass Technology versagt. Das Einsage was nicht versagt, sind Geometrie und Unvorhersehbarkeit. Dutet auf die Königliche Prozessionsroute. Das Ändern war sofort, kein direkten Routen mehr, wir nutzen Gestefeld abfahren. Drei identisch Gravwagen, die zu unterschiedlichen Seiten losfahren und zu vielleicht nehmen, wir kundigen ihrer Ankunft nicht und bis sei bereits gebeut sind. Der Adel Word denken, ich kauer mich zusammen, protestiert Beatrice Schwach, obwohl sei sen Anweisungen bereits mitrib. Lassen sei denken, sei wurden kauern, während sei überleben, kontert Graves und von der Kart aufzublicken. Als nächstes ihrer Leibgard, ich heb den inneren Kreis entlassen. Beatrice schnappt nach Luft, die Toriener, sei haben sei entlassen. Ich heb sei dem äußeren Perimeter zugeteilt. Sei sind wandelnd Zielscheiben groß, glänzend und vorhersehbar. Von jetzt bin ich ihrer innerer Kreis. Wenn ein Assassin den äußeren Perimeter durchbricht, werden die Toriener ein mit Plasmafuhr bekämpfen. Das sucht Lamm. Lamm verschafft uns Zeit. Zeit verschafft uns Distanz. Distanz verschafft uns Überleben. In den folgenden zwei Wochen begriff Beatrice, wie erschreckend effektiv Graves war. Appariert nach einem Konzept, das die Udeschleif nannt beobachten, orientieren, entscheiden, handeln. Erzählt ihrer, sei an Philosophie, die aus alten menschlichen Kampfpiloten geboren wird. Ständig analysiert die Umgebung, passt sich in Amalien und bever sei zu Bedrohungen werden. Setzt die ultramodernen Energieter in ihres Schutzraums durch hochstichen keintischen Stahl von der Erde. Manel bedient durch schwer mechanisch Hebel. Energienetzi kann man durchtrennen oder mit EMP lahmlegen, murmelt Graves, während eigen selbst installiert. Zwei Tonnen Kaltjualster Erdstahl mit einem mechanischen Riegel kann man das nicht. Trug auch ein Waff, die eiher Königlichen Waffenmeister verbluft.
Stat eins Plasmawerfers oder eins Partikelstrahls trug Graves ein Modifiziert Keintisches Juer, einen Nachfahren der Sig Sauer MCX Spear, stark angepasst für Vakuum und umgebunden niedriger Schwerkraft. Verskas 6, Atem Wolfram Spitzengeskas. Warum primitiv chemisch Treibmittel benutzen, hat Beatrice Jeffragt und die Matchwars Waff und Saner Brustwest gemustert. Energieoffen Kauterisseren wunden und Verpuffen und Deflektorskalden, hat Graves erwidert, sein Ton Erschrecken Baileufig. Wolfram, des sich mit über 1 Metern pro Sekund bewegt, schert sich nicht Iron Deflektorskald. Durchschlägt die Keintisch Barriere, bever die Mikroprozessoren den Aufprall überhaupt registrieren, und zerfetzt jede biologisch Mass, die dahinter steht. Ist laut, ist blutig, und funktioniert jedes einzelne Mal. Trotz seines kalten Auftrittens begann sich ein seltsames Band zwischen der Königin und ihrem menschlichen Schatten zu bilden. Graves war professionell bis ins Mark, doch Beatrice bemerkt die kleinen Dinge. Stellt stets sicher, dass ihr Lieblingsste nicht nur von Scannern geprüft wird, sondern auch von einem menschlichen chemischen Analyse-Kit. Wenn sie vom politischen Takteren erschöpft war, räumt subtil den Raum von Schmeichlern, in dem Sicherheitsprotokoll anfuhit. War ein Mauer aus stiller Jewischkeit in einem Leben, des von Paranoia bestimmt worden war. Die ultimative Prüfung kam im Voreben der Ascendancy-Gründungsskala. War ein verpflichtendes politisches Iranis, Osterrichtet im großen Wintergarten des Palasts. Beatrice must dort sein, stark zu demonstrieren, dem Modell und besonders Herzog Arthur, zu zeigen, dass sie von seinem Schattenkrieg unbeeindruckt war. Graves hat sich vehement gegen ihr Teilnahme ausgesprochen, gab aber schließlich nach. Wenn sie skon gehen müssen, spielen wir nach meinen Regeln, hat gesagt. Der ben war prunkvoll. Tausend von Adligen in Bioluminescenter seid, und schwerkraftverrechtendem Schmuck vermischten sich unter einer jeweltigen Kapelle aus kristallinem Glas mit Blick auf die glitzernd Hauptstadt. Die Luft war schwer vom Duft außerirdischer Orchideen und dem leisen Summen-Herflicker, giftiger Conversation. Beatrice stand auf einem erhöhten Podium und nippt in einem Glas importierten Weins. 3 Meter zu ihrer Richten, in den Schatten einer massiven Marmorsäule gehüllt, stand Graves. Trug einen maßgeschneiderten Anzug, doch die Wucht seiner verborgenen Rüstung und Bewaffnung war darunter verborgen. Sen Augen hörten auf, sich zu bewegen und musterten Hände, gute Linien und sich tatzen. Herzog Arthur nähert sich dem Podium. War ein älterer Außerirdischer, sen Gesichtslessen vom Alter geglättet und hielt einen silbernen J-Stock. Lächelt warm und verbug sich vor Beatrice. Mein Königin, schnurrt Arthur. Seid heute ben strahlendos, obwohl ich zugeben muss, ich bin überrascht, euch bei eurem Personenschutz auf einen Menschen Vertrauen zu sehen. Ist die Königlich Schatzkammer so tief gefallen? Beatrice lächelt, ein Hochstunner Ausdruck. Mr. Graves ist wärmstens empfohlen, Onkel, bietet ein einzigartig Perspektiv aufs Überleben. Arthur kichert ein Trockens, raspelns Geriusch. Überleben ist ein Kunstform mein Lieb. Man muss stets auf plötzlich während der Atmosphäre vorbereitet sein. Tippt mit seinem J-Stock zweimal auf den Marmorboden. Graves bewegt sich, nach bever die Lichter auch nur flackerten. Das gesamt Stromnetz des Palast Wintergartens starb augenblicklich. Die bioluminescent Kleidung der Adligen war plötzlich die einsage Lichtquell und warf gespenstisch, wechselnd Farben durch den Petschwarzen Raum. Panik brach aus. Schrei halten weiter, als des harmonisch Summen der äußeren Energieshalde starb. Bewegung, bellt Graves. Materialisiert sich neben Beatrice aus der Dunkelheit und packt ihren Arm mit schrobstakartiger Kraft. Zog sei nicht zu den Hauptesgengen, wo die Torianisch Guard verswefelt versucht, die Ordnung wiederherzustellen. Zog sei rückwärts in die Bediensteten Korridor hinter dem Podium. Ein gewaltige Explosion erschüttert den vorderen Eingang des Wintergartens. Die schweren Adamantium-Türen wurden von einer geformten Plasmaladung aus den Angeln gerissen. Durch Rauch und Feuer treten 5 Gestalten in mattkarmesenroter Kampfrüstung, visier gluten in unheilvollem roten Licht. Das Karmesen-Syndikat. Sie kümmerten sich nicht die schreienden Adligen. Sie hoben schwer Partikelkanonen und schlachteten, systematisch die Torianischen Waschen ab. Die von der plötzlichen Dunkelheit, jebelndet,
und vom Fehlen automatisierter Zielsystem verwirrt Wern. Doc Beatrice war bereits fort. Graves zog sei einen schmalen, unbeluchteten Korridor hinunter, sein nachtsich monokel über sein Richtessog geklappt. Atmen befahl ruhig, sen stim ein krasser Gegensatz zum Chaos, des hinter einen Widerhalt. Jehen zum sekundären Sicherheitsraum den ich gebaut heb. Sei haben den Perimeter durchbrochen, kucht Beatrice und mut sich mit seinen Langen Schritten mitzuhalten. Die Toriener sind tot. Wartet wittert Graves Flatch. Sei haben des Sicherheitsnetz von in nen umgangen. Arthur hat einen die Codes gegeben. Aber Arthur weiß nichts von den mechanischen Nachrüstungen in Sektor 4. Weitergehen. Sei errichten des End des Korridors. Vor einen stand die massiv, unscheinbar Stalltour die Graves watchen Zuver installiert hat. Stemmt den schweren mechanischen Hebel skab Beatrice heinin und zog die Tour zu, verigelt die dicken Riegel mit einem Lauten, en gultigen Klirren in den Steinrahmen. Der Raum war klein, hält von einem einzigen chemischen Luchstab, der ein grelles Gruns gluhen warf. Is war ein Sackges. Graves, Hyra gibt is keinen Ausweg. Geriet Beatrice in Panik und which gegen die kalt Steinwen Zurück. Genau das ist der Sinn, sagt Graves. Sa sei nicht denn. Stand in der Mitte des Raums der Stalltour zugewent. Ruhig straft sein Anzugjacket ab, ließ is zu Boden fallen und enthüllt die schwer taktisch West darunter. Nahm des angepasst keintisch Julier von der Schulter und lud is mit einem scharfen mechanischen Repeteren durch, des in dem kleinen Raum unglaublich laut klang. In der menschlichen Infanterietik gibt is ein Konzept, des wir den tödlichen Trichter nennen, erklärt Graves, sen stim verlig frei von Furcht. Prüft sen Satanwaff ein Schwerpistol im Kaliber 45 und holstert sei. Wenn ein Sturmtrupp einen Raum durchbricht, müssen sei durch die Türöffnung kommen. Für den Bruchteil einer Sekund sind sei dick gedrängt auf in gem Raum und Deckung. Is ist der gefährlichste Ort der Welt für sei. Schritt halten aus dem Korridor draußen. Schwer metallisch Schledge. Die Assassinen hatten sei aufgespuet. Stellen sei sich in die Eck. Halten sei sich die Ohren zu und öffnen sei den Mund, damit der Überdruck einen nicht die Trommelfell zerreißt, wise Graves in. Beatrice gehorcht und presst sich in die dunkelste Eck, hers hämmert gegen die Rippen wie ein Jeffengener Vogel. Draußen dröhnt ein Verserit, synthetisch stimmt durch die Stalltour. Öffne die Tour, Mensch, übergib die Königin und des Syndikat lässt dich gehen. Graves antwortet nicht. Hab des Julier, setzt den Kolben fest in die Schulter, sein Auge auf des holographisch Weissier Osterrichtet. Richtet den Lauf direkt auf die mit der dicken Stalltour. Platzieren ein thermisch Durchbruchsladung, warnt die Stimm draußen. Habt 3 Sekunden. Graves blieb vollkommen reglos. Ein Statue konzentrierter Jewelt. Hitzi lodert die Ränder der Tour herum auf. Die Springledung sprengt die schweren Stahlriegel komplett aus dem Rahmen. Die Tour schlug nach innen, getrigen von der Wucht, und wirbelt ein Jewelteig Walk aus Staub und zerstoßnem Stein auf. Durch den dichten Rauch drängten zwei schwer Jepensert Syndikatsassassinen in die Türöffnung, Plasmageware erhoben, Energieshalde in einem schwachen blauen Skimmer flackernd. Sei warteten, den Raum abzufigen und alles darin niederzubrennen. Sei kämen nicht einmal dazu, abzudrücken. Graves eröffnet des Führer. Das Ornbediuben dröhnen des keintischen Juliers, geschlossenen Raum war katastrophal. Is war nicht des Hochfiepen von Plasmawaffen. Is war des donnernd, Watchteig crashen kontrollierter Explosionen, die fest Mass mit Überschallgeschwindigkeit vorantrieben. Graves führt in kontrollierten Paaren. Die Wolframgeskas treffen die Energieshalde der Assassinen und zerschmetterten sei augenblicklich. Die primitiv keintisch Energie überlastet die außerirdischen Mikrometer in einer Mikroskund. Die Geskas durchschlugen sauber Karmasin-rot Rüstung. Die Brust des ersten Assassinen word nach innen eindrückt, und word in den Korridor zurückgeschludert, als het ein reisender Gravzug getroffen. Der zweite Assassin schafft einen Schritt in den Raum, Bever Graves zwei Schuss in die Körper mit und einen dritten sauber durch des gluhend-rot Weissier sens Helm setzt. Der Mosambik-Drill, schnell, brutal und tadellos ausgeführt. Der zweite Assassin brach zusammen,
sein Helm Vollständig Durchschlagen. Still sankt sich über den Korridor, bis auf des Klingeln in Beatrices Ohren und des scharf klaren Zweier Lehrer Messinghulsen, die auf den Steinboden fielen. Roch qualos dem Lof von Graves Jr. Vom Korridor aus erstitten die Verblebenen drei Assassinen. Der Anführer des Angriffstrupps ein Turmhoher, über 2 Meter grosser außerirdischer namens Hector, trat langsam in den Rahmen der Zerschmetterten Turfnung, sorgfältig außerhalb des tödlichen Trichters Bleibend. Blickt auf die Leichen seiner beiden besten Männer hinab. Sie wären tot, nicht verbrannt, nicht betäubt, ausgelöscht. Und sie wären in weniger als 2 Sekunden gerettet worden. Hector betrachtet die Streuung der Einschusslöcher, 2 in der Brust, einer im Kopf. Sah die Zerschmetterten Energieshalde komplett umgehen von keintischen Jeskassen. Dan wandert sein Gluhens Weissier langsam nach oben, spett durch den Roch, bis auf dem Menschen ruht, der in der mit des Raums stand. Hector sah die Haltung, sah die angepasst Waff. Sah die kalten, unblinzelnden grauen Augen, die ein über dem Lauf des rochenden Juers anstätten. Die Plasmakanon in Hectors Händen begann sich zu senken. Des Gluhend summon seiner Waff verstumt, als die Fürsequenz diktiviert. Fewer einstellen, befahl Hector seinen verblebenen Männern, sen synthetisch Stimme beben vor etwas, des Beatrice Nys über vom Syndikat gehört hat, firkt. Die 2 Assassinen hinter ihm workten verwirrt und hielten ihre Waffen erhoben. Commander, ist nur ein Mensch, wir können ihn erledigen. Ich sagt fewer einstellen, ihr Idioten, brüllt Hector und trat von der Turfnung zurück. Blickt zurück zu Graves, sen Haltung wechselt von aggressivem Angriff zu defensiver Unterwerfung. Ich kenn dies Haltung, sagt Hector, sen Stimme halt im stillen Korridor weiter. Ich kenn dieses Waffenprofil und ich weiß, was mit der Vorhut im Hades Gratweren des Centauri Stellvertreterkriegs Jesche. Beatrice sah in Verligem Skakzu. Why der tödlichste Assassin des Sektors langsam sein Plasmage, where vom Jesker lurst und mit einem schweren Aufprall zu Boden fallen ließ. Du bist der Contractor, flüstert Hector und Stat Graves und als Blicker auf ein Gespenst. Du bist der Demon von Sektor 4, du bist der Reaper. Graves senkt sein Junior nicht. Der rot punkt sens Lazarvisiers root perfekt zwischen Hectors Augen. Hallo Hector, sagt Graves, sen Stimme ruhig eiskalt und ohne Ist ein Lange Zeiter. Samuel Dane toten ein und sag Herzog Arthur, das sein Vertrag null und nichtig ist. Oder bleib und sie, ob ich seit dem Hades Grat langsamer Jordan bin. Die still im zerstörten Korridor war schwerer als die schwer Adamantium Tour. Die nun in Trümmern auf dem Steinboden lag. Staubkörnchen tanzen im grellen grünen Schein des chemischen Lutschstabs und legten sich auf die zerfetzt Rüstung der 2 toten Assassinen. Hinter Hector wechselten sen 2 verblebenen und Turgebenen, Briggs und Denton, schwer modifisiert Söldner aus dem äußeren Rand, einen Blick frenetischer Verwirrung. Commander, Sicht Briggs, sen Stimme moduliert durch die externen Lautsprecher sens Helms. Ist ein Ziel. Sen keintisch Waff hat ein Hertzkapazität von 30 Schuss. Wir haben lokalisiert Deflektorskalde und Schwerpartikelkanonen. Wir brennen den Raum jetzt nieder. Briggs trat vor und hab sein schweres Plasmagewehr. Hector befahl ihm nicht bloß aufzuhören. Schlug Briggs mit dem Handrücken heftig gegen die Brustplatte und schludert den Söldner rückwärts mit einem metallischen Crashen gegen die Korridorwand. Ich sagt, lasst eure Waffen fallen, brüllt Hector, sen Stimme brach vor absoluter Panik. Want sich seinen Männern zu und richtet einen zitternden Jeppenzerten Finger auf Graves. Habt ihr auch nur die geringst Ahnung, wer das ist? Seht euch des Rüstungsprofil an. Seht euch die Waffen. Seht euch die Gruppierung der Schuss auf euren toten Brüdern an. Denton blickt hinab auf die 2 Leichen. 2 in der Brust, einer in der Schädelplatte. Ist ein Hinrichtungsdrill. Ist ein menschlicher Hinrichtungsdrill, hocht Hector und dreht sich langsam wieder zu Graves der sich keinen Millimeter bewegt hat. Der rot Laserpunkt von Graves Jr. blieb tadelos zwischen Hectors Augen gemalt. Vor 3 Jahren word des Syndikat vom Orionberg Bekonglomerat angehuert, einen kleinen Streik Hades Grat zu brechen. Sollt ein einfacher Befriedungsauftrag sein.
300 Syndikatsopratoren gegen einen Haufen Felsenhupfer. Hector hielt in knee, sein mechanisches Atemgerät klicked laut im stillen Korridor. Die Bergarbeiter zogen ihre Credits zusammen und hörten ein menschliches privates Militärunternehmen en, fuhr Hector fort, sen Stim sank zu einem gepflegten Flüstern. Nur ein kleine Abteilung zwölf Mann. Sie nannten sich die Aegis Vorhut, haben sie ausgelagt. Hatten Orbital Plasmabatterien schwer mechanisiert Leufer und Quantenverigelt Deflektorskalde. Sie hatten keintisch Juier, Klapsbaten und chemisch Sprengstoff. Beatrice beobachtet Graves gesicht. War ein Mask aus Gemmeseltem Granit. Da war kein Stalls in seinen Augen, kein prolerisch Arroganz, nur die Kult, Kalkularen Geometrie eins Raubtiers, des sen Butte betraktet. Die Schlacht dauert wir Tage, sagt Hector sen Schultern Sack 9. Haben sie nie ogner Jessahin. Unser Wamioptik nam nichts war, weil sie sich in eiskalten Schlamm und Wamidiken Jehult hatten. Unser automatisierten Zieldronen werden von primitivem Weissem Phosphorot gebelndet. Als wir versichten, durch die Schluchten Vorsistosen, griffen sie nicht unser Schaldoen. Sie hatten die Schluchtwend mit geformten keintischen Ladungen verkabelt und ließen tausend Tonnen Gestein auf unser Panzerkolonnen niedergehen. Sie verwandelten einen Hightech-Krieg in ein prähistorisches Schlachthaus. Hector dutied off Graves. War ihr Pointman, sie nannten einen Reaper. Ich sah zu, wie den Schmalen pass bei Sektor 4 Sech stunden allein hielt. Mein Männer stießen in dies Schlucht vor sicher, das ihr Schilde halten wurden. Benutzt Panzerbrechend Wolfram Jeskas. Zielt nicht auf die Körper mit. Zielt auf die mikroskopischen Luken in der Rüstungsplatterung und den Gelenken und dem Hals. Tötet zweien wir sich meiner besten Männer, bever wir den Walstendigen Ruckzug ausriefen. Ist ein Gespenst, Briggs. Ist das Ding, das die Jäger jagt. Hector griff langsam nach oben und löst seinen Helm, ließ ein mit einem Zischen entlufen, bever ein abzog. Enthult ein Vernarbs reptilienhafts Gesicht, sen gelben Augen auf Graves geheftet in einer Bit Überleben. Der Vertrag ist null und nichtig, sagt Hector, die hen zur Capitulation erhoben. Herzog Arthur hat uns 20 Millionen Credits gesalt. Das reicht nicht, in diesem Fleur zu sterben. Gehen Graves. Dreh dich Hector, sagt Graves, sen Stim Durchbrech und liegt die still. Sie war lies rau undongid regung. Halt den hen dort wo ich sie sehen kann, den Korridor hinunter. Wenn du oder den Männer die Körp drehen, ich dir an Wolfram Jeskas durch den Hernstem. Und wenn ich dich wieder in diesem Sektor seh, wart ich nicht auf einen Vertrag, dann komm ich für dich. Hector schluckt schwör, nickt einmal langsam, verstanden. Want sich seinen Männern zu. Last die Toten Legion jate. Beatrice sah in Verligem unglaubен zu. Why der tödlichst Angriffstrupp der Ascendancy sich abwant und langsam den bediensteten Korridor hinunter marskiert. Bis in der Dunkelheit verschwand. Graves hielt sein Juier erhoben, bis die schweren metallischen Schritt gänzlich verklungen wären. Erst dann senkt die Waff und legt die Sicherung mit einem scharfen Klick ein. Langt nach oben, tippt auf einen Knopf in seinem Ohr und sprach leise. Simon Heirer ist Graves, das Paket ist sicher. Der Syndikatsangriffstrupp ist neutralisiert und sieht sich zurück. Arthur hat sich festgelegt. Seit für Phase 2. Graves want sich Beatrice zu und schultert sein Juier. Das Erschrecken Gespenst des Reaper verschwand augenblicklich, setzt vom professionellen, zurückhaltenden Leibwächter. Sind sie verletzt, Ihre Majestat? Fragt und streckt ein Hand aus, ihr über den Zerschmitterten Schut der Tour zu helfen. Beatrice nahm sen Hand, ihr Bein zitterten leicht, als sie aus dem Sicherheitsraum trat. Sie blickt auf des Blut, des sich unter den Toten Assassinen sammelt, dann hinauf zu Graves. Sie haben sie in weniger als 2 Sekunden gerettet, flüstert sie. Geschwindigkeit ist Sicherheit, wird Graves schlicht. Sie haben wir sich man allein gerettet, drängt Beatrice, ihr Stimme ein Mischung aus erfurcht und Grauen. Sind alle Menschen wie sie. Graves hielt in nie, sen Grauen Augen erweckten sich ein Winzigkeit. Nien, Ihre Majestat. Die Mason Menschen sind Künstler, Ingenieur, Bauern und Träumer. Sie erschaffen wunderschön Dinge. Ich bin schlicht der Mechanismus, den die erschaff sicherzustellen, dass man sie in Ruhe lässt, dies Dinge zu erschaffen. Jetzt haben wir ein Zeitfenster von genau 20 Minuten, bever Herzog Arthur begreift,
das sen assassin in versagt haben, were musen los. Wohin, fragt Beatrice I her Königlich Verschunkeit in Lich Zurück, zu den Militärbaracken, ich muss die loyal in General sammeln. Neen, sagt Graves und schüttelt den Kopf. When wir zum Militär gehen word ein Belagerung, Arthur word behaupten sei seien ermordet worden und die Verwirrung nutzen des Kriegsrecht ausgerufen. In der menschlichen Kriegsführung gilt, wenn ein hochwertiges Ziel einen Enthauptungsschlag versucht und scheitert, verschenzt man sich nicht und wartet ab. Man nutzt des Chaos aus. Man schneidet den Kopf der Schlange ab, bever sei merkt, dass sei den Benjetriffen hat. Beatrice stad einen. Sei wollen meinen Onkel Hute, nackt auf seinem Privatanwesen angreifen. Ich will einen nicht angreifen, sagt Graves, zog ein Magazin aus seiner taktischen West unrammt insane Junior. Ich will den Vertrag erfüllen. Ich sagt einen, 50 Millionen Credits. Die Hälfte im Voraus, die Hälfte, wenn Herzog Arthur im Gefängnis oder unter der Erde ist. Verdienen wir uns meinen Lohn. Herzog Arthurs Privatanwesen, die Spitze von Valerias, war ein Turmhaus Monument der Arroganz. Sei stand auf einer isolierten Klipp mit Blick auf die Hauptstadt, geschützt von einem eigenen Mikrofusionsschildgitter und patrouilliert von einer Privatarmee mechanisierter Kompanien. Angeblich war sei die uneinnehmbarst Festung des Planeten. Für ein außerirdisches Militär would einen Dreadnought im niedrigen Orbit erfordern, die Schilde zu nacken. Für Thomas Graves erfordert einen Enterhaken, einen Glasschneider und Schwerelosigkeit. Das Problem mit absoluter Sicherheit ist, dass sei absolut Selbstzufriedenheit zusteht, flüstert Graves über den lokalisierten Kommunikationskanal. Sei klammerten sich in die glatt Glasfassade der Spitze, 200 Stockwerk über der glitzernden Stadt. Graves hat einen niedrig fliegenden Wartungsgleiter beschlagnahmt und ein unter der Radardeck geflogen, in dem sich in des Aquaticsystem der Stadt schmiegt. Hat des primera Schildgitter umgangen, in dem schlicht unter seiner Krümmung Hindurchflog und magnetisch Enterlinen und die Außenseite des Turms deployed. Beatrice war in Graves Schwiers taktisches Jesker geschnallt, her bioluminescent Robe setzt durch einen Satz matchwarser taktischer Kleidung. Sei hat Todsengst, der Wind hult sei, doch sei klammert sich in die Kalt Logik, die Graves austrahlt. Sen Sicherheit jate davon aus, dass ein Angriff von den Haupteren kommt, schwer bewaffnet und sichtbar auf Scannern. Erklärt Graves, während einen kreisrunden diamantbesetzten Schneider gegen des verstärkt Plastalfenster drückt. Sei überwaschen des Aussingles des 210. Stockwerks nicht, weil sei annehmen, dass kein biologisch Einheit ein glatt windgepecht Klippenwand erklimmen kann und die Gravelarm auszulersen. Sind sei sicher, dass das sein Privatarbeitszimmer ist? Fragt Beatrice, her Stimme angespannt über die Kommunikation. Simon hat die architektonischen Bauplan bestätigt, sagt Graves. Trug ein dunlinne chemischen Lösungsmittels entlang des eingeritzten Kreises auf und klopft dann mit dem Kolben seiner Pistole dagegen. Die schwer Glasscheibe viel sauber nacken nen, aufgefangen von einem Saugnapf, den Graves über angebracht hat. Zog sei heraus und legt sei sanft auf den Sims, schaff ein perfekt runs Lock, gerät gross genug, damit ein Mann hinterschlupfen konnt. Bleiben sei dicht, bleiben sei leise, und lassen sei mich reden, befahl Graves. Glitt durch die Öffnung wie ein Schatten und zog Beatrice hinter sich her. Sei betreten die üppigen Karmasinroten Teppich von Herzog Arthurs Privatarbeitszimmer. Der Raum war prunkvoll, gesämt von alten Schriften und holographischen Trophäen. Am anderen Ende des Raums, hinter einem massiven Schreibtisch aus importiertem Obsidian, saß Herzog Arthur. Nippt in einem Glas bernsteinfarbener Flüssigkeit, den Rücken zum Fenster gekiert, und steht auf ein jewelteig holographisch Darstellung der Stadt. Wartet darauf, dass das Planetär Sendenetz den tragischen Tod der Königin verkündigt. Graves bewegt sich in absoluter Still. Durchquert den Raum in 3 Schritten und erreicht den Schreibtisch, bever Arthur auch nur ein Veränderung des Luftdrucks im Raum registriert. Guten Abend, Herzog Arthur, sagt Graves leise. Arthur schnappt nach Luft und ließ sein Glas fallen. Zerschelt auf dem Boden, die Bernsteinfarben Flüssigkeit versickert im Teppich. Wirbelt in seinem Stuhlherem, die Augen weit vor Skak. Blickt auf Graves, der des schwer keintisch Julier hielt,
Dan wandert sein Blick zu Beatrice, die hinter ihrem Leibwächter hervortrat, ihr Haltung strahlt kalt Königlich what O's. Beatrice stammelt Arthur, sen aristokratisch Verschung Zerbrek Volstendig. Why does Syndicat? Does Syndicat word Jeffuert, sagt Beatrice Jeschmedig untrat and den schreibtisch Herren. Stelt sich heraus Onkel, das den Söldner eine Abneigung gegen menschlich Contractors haben. Ein Frage der Selbsterhaltung, why ich glaub. Arthurs Augen zuckten zum Rand, sen schreibtisches, wo ein gluhender biometrischer Paniknopf bundig in die Obsidian Oberfläche eingelassen war. Stuest sich darauf. Graves skos nicht auf ein. Hab nicht einmal sein Juer. In einem Bewegungswirbel zog Graves ein schweres Kampfmesser aus seiner Brustwest und rammt herab, nagelt den Ärmel von Arthurs Samtrob in den Schreibtisch, nur Intimider vom Paniknopf entfernt. Arthur kreischt und riss seinen Arm zurück, doch die Klinge steckt tief im Obsidian. Ich wuet lassen, riet Graves, sen stimm ein tiefs erschreckens Grollen. Arthur sank in seinen Stuhl zurück und atmit schwör. Blickt auf des Messer, dan auf Graves und schließlich auf Beatrice. Langsam krok ein Verdrates, Verswefelds Lecheln über sein Gesicht. Du glaubst, du hast Juenen? Hörhent Arthur und fast sich wieder. Du hast mein Sicherheit umgengen, du hast den Anschlag überlebt. Gluquanch, Beatrice, aber du kannst mich nicht töten und du kannst mich nicht verheften. Und warum ist das so, Onkel? Fragt Beatrice und verschränkt die Arm. Weil ich die Lane zum Admiralsrat in der Hand halt, Spy Arthur, sens Übersicht Kayet Zuruk. General Tyrus und Flottenadmiral Vane sind meinen Bankonten true urgeben. Wenn ich verschwind, oder wenn du mich kaltblutig in meinem eigenen Arbeitszimmer tötest, werden sie einen Militärputsch starten. Sie werden den Palast verglasen. Du bist die Königin, aber ich bin das Fundament des Staats. Du brauchst mich lebendig, einen Bürgerkrieg zu verhindern. Arthur lehnt sich zurück und legt die Fingerspitzen aneinander. Blickt zu Graves. Du bist ein sehr fähiger Killer, Mensch, aber du verstehst nichts von galaktischer Politik. Ein Kugel kann kein systemisch Matchstruktur lösen. Graves steht einen langen Momenten, dan stieß ein kurzes, trockens Lachen aus, war ein erschreckender Laut. Du hast recht, sagt Graves und tippt auf seinen Ohrhörer. Ein Kugel kann nicht lösen, aber ein Digital Übertragung kann Graves zog einen kleinen silbernen Datenträger aus seiner Tasche und warf einen auf den Schreibtisch. Menschlich Kriegsführung dreht sich nicht nur keintisch Dualt, Arthur, sagt Graves sanft. Sie dreht sich Information. Während du damit beschäftigt warst, Assassinen anzuhören, ließ ich meinen Jamedienstmittler Simon die finanziellen Routingnummern zurückverfolgen, mit denen du das Syndikat bezahlt hast. Aber das allein reicht nicht, dich zu überführen. Als Hector und sen Männer hut nackt in den Sicherheitsraum eindringen, richtet ich also nicht nur ein Waff auf sei. Ich zeichnet das Gespräch auf einem lokalisierten, verschlüsselten Militärkanal auf. Arthurs Gesicht erblasst. Hector bestätigt per Audio, dass Herzog Arthur 21 Millionen Credits zahlt, die Amteren souveränen zu ermorden. Fuhr Graves fort und bugt sich über den Schreibtisch, sein Gesicht Zentimeter von Arthurs entfernt. Vor 5 Minuten, während den Gebiet erklammen, lud Simon dies Roh, ungeschnitten Audiodateis zusammen mit denen verschlüsselten Bankjournalen in Jeeds gross Nachrichtenetz, Jeeds Adelschaus und Jeed Militärbarracki in der Ascendancy Hawk. Nien, flüstert Arthur, sen Augen zuckten frenetisch zur holographischen Darstellungen seiner Wand. Why auf Stichwort schaltet der Standard Nachrichtenkanal auf Rot Alarmbanner Die Stimme des Sprechers erfüllt den Raum und berichtet über des massiv Datenleck, des Herzog Arthurs wäret enthüllt. Der Admiralsrat ist gierig Arthur, sagt Beatrice, ihr Stimme erfüllt von stillem Triumph. Sie sind deinem Geld true, aber sie sind nicht selbstmörderisch. Kein General Word einen Verräter decken, des sen Verbrechen gereden 30 Milliarden Buger über 7 Sternensystem hinweg gesendet worden. Du bist politisch, finanziell und gesellschaftlich tot. Arthur sagt in seinem Stuhl zusammen, restlos Geschlagen. Der Großarchitekt des Schattenkriegs war in weniger als einer Stund von einer Spezies zerlegt worden, die vor einem Jahrhundert noch nicht einmal die Überlichtreis entdeckt hat. Graves lenkt hinab und riss sein Kampfmesser aus dem Schreibtisch, ließ geschmeidig zurück in die Shade gleiten. Die Königlich Guard wartet in der Lobby,
sagt Graves und Kayet dem Gebrechen and Herzog den Ruken. Sei haben einen Haftbefehl für den Verhaftung, ich schlage vor du gehst still. Graves legt ein Hand auf Beatrice's Schulter und fuhet sei Zurück zum Fenster. Vertrag erfüllt Ihre Majestat, sagt Graves, als sei sich anskicken, sich wieder in die Abseilungen einzuklinken. Herzog Arthur ist auf dem Weg in ein Hochsicherheitsorbitalgefängnis. Der Bedrohungsvektor ist neutralisiert. Beatrice blickt hinaus über ihr glitzern Stadt. Die Last der letzten 3 Monate hab sich en Blick von ihren Schultern. Sie want sich dem stillen, unscheinbaren Mann von der Erd zu, der eigenhändig einen Putsch Gebrochen hat mit Geometrie, Paranoia und einem kindischen Jeweier. Sie sagten mir, ihr Honorarbitrage 50 Millionen Credits, Mr. Graves, sagt Beatrice, ein Ex-Lächeln beruhet ihr Lippen. Das Wort der Verenbart Praise, nickt Graves. Ich verdoppel erklärt die Königin. Und ich heb einen neuen Vertrag, den sei morgen prüfen sollen. Ich glaub, die Königliche Militärakademie braucht ein neues Curriculum über menschlich-taktische Doktrin. Graves hielt in nie, ein schwaches Schmunzeln spielt sen Lippen. Ich las meinen Makler die Unterlagen skicken, aber ich warn sei Ihre Majestat, wer Menschen sind sehr strange Prüfer. Das Syndikat wird geführt, sagt Beatrice geschmeidig und trat in den Schreibtisch heran. Stellt sich heraus Onkel, dass den Söldner eine Abneigung gegen menschlich Contractors haben. Ein Frage der Selbsterhaltung, why ich glaub. Arthurs Augen zuckten zum Rand sen Schreibtisches, wo ein glühender biometrischer Paniknopf bundig in die Obsidian-Oberfläche eingelassen war. Stuest sich darauf. Graves skass nicht auf ein. Hab nicht einmal sein Jeweier. In einem Bewegungswirbel zog Graves ein schweres Kampfmesser aus seiner Brustwest und rammt herab, negelt den Ärmel von Arthurs Samtrob in den Schreibtisch, nur Zentimeter vom Paniknopf entfernt. Arthur kreischt und riss seinen Arm zurück, doch die Klinge steckt tief im Obsidian. Ich wuet lassen, riet Graves, sen stimm ein tiefs erschreckens Grollen. Arthur sank in seinen Stuhl zurück und atmet schwör. Blickt auf des Messer, dann auf Graves und schließlich auf Beatrice. Langsam krach ein Verdrates Versweifelds Lächeln über sein Gesicht. Du glaubst, du hast Juenen? Hörend Arthur und fast sich wieder. Du hast mein Sicherheit umgengen, du hast den Anschlag überlebt, Glückwunsch, Beatrice, aber du kannst mich nicht töten und du kannst mich nicht verhaften. Und warum ist das so, Onkel? Fragt Beatrice und verschränkt die Arm. Weil ich die Lane zum Admiralsrat in der Hand halt, spy Arthur, sens Übersicht Kayet zurück. General Tyrus und Flottenadmiral Vane sind meinen Bankonten true urgeben. Wenn ich verschwind, oder wenn du mich kaltblutig in meinem eigenen Arbeitszimmer tötest, würden sie einen Militärputsch starten. Sie würden den Palast vergleichen. Du bist die Königin, aber ich bin das Fundament des Staats. Du brauchst mich lebendig, einen Bürgerkrieg zu verhindern. Arthur lehnt sich zurück und legt die Fingerspitzen aneinander. Blickt zu Graves. Du bist ein sehr fähiger Killer-Mensch, aber du verstehst nichts von galaktischer Politik. Ein Kugel kann kein systemisch Matchstruktur lösen. Graves steht einen langen Moment an. Dann stieß ein kurzes, trockens Lachen aus. War ein erschreckender Laut. Du hast recht, sagt Graves und tippt auf seinen Ohrhörer. Ein Kugel kann nicht lösen, aber ein Digital Übertragung kann Graves zog einen kleinen silbernen Datenträger aus seiner Tasche und warf einen auf den Schreibtisch. Menschlich Kriegsführung dreht sich nicht nur kindlich Jewelt, Arthur, sagt Graves sanft. Sie dreht sich Information. Während du damit beschäftigt warst, Assassinen anzuhören, ließ ich meinen Geheimdienstmittler Simon die finanziellen Routingnummern zurückverfolgen, mit denen du das Syndikat bezahlt hast. Aber das allein reicht nicht, dich zu überführen. Als Hector und sen Männer hut nackt in den Sicherheitsraum eindringen, richtet ich also nicht nur ein Waff auf sei. Ich zeichnet das Gespräch auf einem lokalisierten, verschlüsselten Militärkanal auf. Arthurs Gesicht bläst. Hector bestätigt per Audio, dass Herzog Arthur 21 Millionen Credits zahlt, die Amteren souveränen zu ermorden. Fuhr Graves fort und bugt sich über den Schreibtisch, sein Gesicht Zentimeter von Arthurs entfernt. Vor 5 Minuten, während den Gebiet erklammen, lud Simon dies Row, ungeschnitten Audiodateis zusammen mit denen verschlüsselten Bankjournalen und Jeeds Gross Nachrichtenets.
Jeeds a Delschaus un Jeed Militärbaraki and der Ascendancy Hawk. Neen, flüstert Arthur, sen Augen zuckten frenetisch zur holographischen Darstellung and seiner Wand. Why off Stichwort Schalti der Standard Nachricht Tenkanal off Rot Alarmbanner Die Stim des Sprechers Erfult den Raum und berichtet über des massive Datenleck, des Herzog Arthurs Verret enthult. Der Admiralsrat ist gierig Arthur, sagt Beatrice, I her Stim Erfult von stillem Triumph. Sei sind Danem Geld true, aber sei sind nicht selbstmörderisch. Kein General Word einen Verret Decken, des sen Verbrechen Gereden 30 Milliarden Buger über 7 Sternensystem hinweg gessendet worden. Du bist politisch, Feinenziel und Gesellschaftlich tot. Arthur sagt in seinem Stuhls Usemen, Restlos Geschlagen. Der Gross Architekt des Schattenkriegs war in weniger als einer Stund von einer Spezies zerlegt worden, die vor einem Jahrhundert noch nicht einmal die Überlichtreise entdeckt hat. Graves lenkt hinab und riss sein Kampfmesser aus dem Schreibtisch, ließ es geschmeidig Zurück in die Shade gleiten. Die Königlich Guard wartet in der Lobby, sagt Graves und keiet dem Geberchen und Herzog den Rücken. Sie haben einen Haftbefehl für den Verhaftung. Ich schlage vor, du gehst still. Graves legt ein Hand auf Beatrices Schulter und fuhet sei Zurück zum Fenster. Vertrag Erfult, Ihre Majestat, sagt Graves, als sei sich anskickten, sich wieder in die Abseilinen einzuklinken. Herzog Arthur ist auf dem Weg in ein Hochsicherheitsorbital Gefängnis. Der Bedrohungsvektor ist neutralisiert. Beatrice blickt hinaus über ihr glitzern Stat. Die Last der letzten 3 Monate hab sich entlick von ihren Schultern. Sie want sich dem stillen, unscheinbaren Mann von der zu, der eigenhändig einen Putsch Gebrachen hat mit Geometrie, Paranoia und einem keintischen Jeweier. Sie sagten mir, ihr Honor arbitrage 50 Millionen Credits, Mr. Graves, sagt Beatrice, ein Ex-Lächeln beruhet ihr Lippen. Das war der Verenbart Praise, nickt Graves. Ich verdoppel es, erklärt die Königin. Und ich heb einen neuen Vertrag, den sei morgen prüfen sollen. Ich glaub, die Königlich Militärakademie braucht ein neues Curriculum über menschlich-taktisch Doktrin. Graves hielt in nie, ein schwaches Schmunzeln spielt sen Lippen. Ich las meinen Makler die Unterligen skicken, aber ich warn sei Ihre Majestat, were Menschen sind sehr strange prüfer.